Hello everyone and welcome back to my channel. This is my day 2 vlog. And then and the time is already 6:45. We woke up around, I would say, like, I woke up around 6 and then got ready within 30 minutes, guys. Can you imagine? I just did my makeup and then clothes. Hijo kapdaहरु चाहिँ हिजो तयार गरिसकेको थिएँ कुन लाउने भनेर चाहिँ अनि आशिषले चाहिँ हिजो we gonna head out at sharp 6:30 भनेको थियो अनि ready भएर चाहिँ we are here at our bus stop. We are just waiting for our bus to come. अनि हामी चाहिँ कहाँ जाने भन्दाखेरि चाहिँ we are going to Milford sound भन्ने प्लेसमा जाँदैछौँ. यो चाहिँ nearly 4 hours drive रहेछ यहाँ क्विन्सटाउनबाट चाहिँ. अनि one of the best place, most of them have recommended about this place, so we are heading towards that place today. एकदम जाडो भइरहेछ, so I just wore this एकदम nano coater लाएर. And then I'll take you guys along with me to Milford Sound. Let's go. So cute. That's our bus. Wow, beautiful. And look at our asses. Mena. खतरा चलाइदिएछ यार त्यसले चाहिँ. हामी त कस्तो राम्रो प्राक्सी. This is down. हामी चाहिँ down हुँदै जाने रहेछ हैन. So this is down, go down. Hey, for the already got back भइसक्यो रहेछ. And we also got 3 emergency windows, the rear of the foot, for your just crossing the outlet of Lake Wakatipu, the Kara River, and the other side on the right over there is the failed projects of New Zealand. Is it failed product because back in the days of the gold rush, it was stocked at weight above 100,000 pounds up in London to build that bridge. के हो हामी चाहिँ उसमा हो क्या अहिले. लान पाउनु होला है. के गर्छ बगल यार यतिखेर कस्तो बगल हो कति होला है 139 म त 1300 कप सबै तातो कपडा लाछ है. तिनीहरूको लागि त सबै उस लाउनु गर्नुपर्छ मैले त सबै. होइन यसमा भोलिदिएन.
हामीले मेड कफी खाने हो कस्तो लागिरहेछ मलाई बब्बाल क्या यस्तो दामी है अझै झन् त्यो बसमा भएको भएर नि चाहिँ कस्तो मजा आएको कि हेर्न Go to Milford Mirror Lake. अदर साइड भनेको पनि त्यही रहेछ त्यही हो कि उयो we going to Mirror Lake मा चाहिँ 5-minute walk रहेछ हैन यस्तो हो कि यो नर्मली डेजहरुमा चाहिँ रिफ्लेक्सन आउँछ हैन ऊ त्यसमा पानीमा त्यही भएर त मिरर लेक भनेको त माया यता सुन त के यस्तो हुन्छ कि रिफ्लेक्सन आउँछ रे हैन अनि त्यो भएर इट वन्ट बी रिफ्लेक्टिभ टुडे गरिरहेको थियो त हाम्रो ड्राइभरले त्यही हो अब हाम्रो चाहिँ यो 2-minute walk चाहिँ हुन्छ हैन अनि हिँडेर चाहिँ त्यही हो द्याट्स दी त्यो भयो नि कहाँ यो पानीमा भिज्दै नि बिचरा उसलाई आए पनि ज्याकेट लगायो पनि सन्दीपलाई चाहिँ हाम्रो ड्राइभरले चाहिँ सब व्यवस्था गर्दैछ हामीलाई चाहिँ छातादेखि लिएर ओके फर्स्ट टाइम मैले यस्तो एक्सपिरियन्स गरेको कि यस्तो गाडीमा भएको तल हुँदैन त देखिँदैन कि हामी चाहिँ वी आर वकिङ यो मिरर लेकको ट्रायलमा हिँडिरहेछ इट जस्ट 2 minute रहेछ होइन पानी परेर चाहिँ हाम्रो रिफ्लेक्सन चाहिँ देखेन लेकमा होइन बट देन नेक्स्ट टाइम यसमा चाहिँ यो ठाउँमा मिलफोर्ड टाउन आउनु चाहिँ दुईवटा वेदरमा आउनु पर्दो रहेछ क्या एउटा चाहिँ एकदम रेनीमा सो द्याट वी क्यान सी लट अफ वाटरफल रे के एज पर आवर भेना आशिष दाई एन्ड देन अनदर इज यु हेभ टु कम लाइक in very bright summer like sunny day भयो भने चाहिँ you gonna see like view चाहिँ एकदम on point देख्दो रहेछ हैन अनि हाम्रो यो लेकमा पनि रिफ्लेक्सन देख्थ्यो which is like आज चाहिँ भएन but still we have another thing to explore like we got another thing like plus point okay as it's raining we're gonna see a lot of temporary waterfalls okay we got a cute this color red color umbrella with us and then that's my Maya look at here love we got cute little umbrella as well अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्को पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो बसले हामीलाई कुरेर बसिरहेछ so we'll meet them there okay see you later one interesting fact is त्यो पिङ्क कलरको ट्यागहरू छ नि यो ट्यागको छेउमा चाहिँ यस्तो बक्स हुँदो रहेछ होइन यो बक्समा चाहिँ यो चाहिँ ट्र्यापर रे के ऱ्याटलाई मार्ने ट्र्याप र यो दुलो छ नि यो दुलोमा चाहिँ ऱ्याट पस्छ अरे भित्र चिकनको अन्डाहरू छ अरे अनि अन्डाहरू खाने बेलामा चाहिँ ऱ्याट चाहिँ त्यहीँ ट्र्याप हुन्छ अरे के अनि मर्छ अरे कि यिनीहरूले चाहिँ सकेसम्म ऱ्याटहरूलाई मार्न कोसिस गरेछ किनभने त्यो ऱ्याटहरूले चाहिँ पुरा यहाँको ब्युटिफुल चरा नेटिभ बर्ड्सहरूलाई खाइदिएर चाहिँ यिनीहरूले ऱ्याटलाई चाहिँ उस गर्न खोजेको अरे के So wow, that's very interesting कुरा हैन every 2 weeks अनि this is Lake Gun Gunn कलर कस्तो राम्रो के हैन कलर हेर त कलर हेर न माया यो उस नभएको भए चाहिँ पानी नपरेको भए चाहिँ दामी देख्थ्यो लुक एट द फल्स के कति धेरै हेर 1 2 3 उता माथि 4 5 6 ओ पर्दैन हेर्सी न्युजिल्यान्डमा चाहिँ लास्टै धेरै लेक्सहरू रहेछ के द्याट्स लेक गन Low water. Today it is greenish because of all the dead leaves and branches that have mixed with the rainwater.
न्यु इयर चाहिँ अर्काको चिप्स खाँदै होइन रमाइलो छ नि गएर स्वर्गमा आइसक्नु भयो। गफ नहान स्वर्ग स्वर्ग हुन्छ नि, this is हक्स heaven। हानेको त हालिहाल्नुपर्छ है हालिहाल्नुपर्छ है खाली गर्ने बित्तिकै कस्तो लागिरहेछ माया ल तिम्रो उस भन त अलिकति कुरा कस्तो भएर चाहिँ एभ्रिथिङ एभ्री पार्ट इज ब्युटिफुल क्या जुन आएबाट 4 घन्टा जो पनि 4 घन्टा कसरी आयो कतै भन्नु जता हेऱ्यो त्यतै राम्रो जता है अनि के भन्न चाहन्छु अरूहरूलाई सबैजनालाई यो ठाउँको बारेमा यो ठाउँमा चाहिँ एक्चुअली चाहिँ घुम्न आउनै पर्छ है हाइली रिकमेन्डेड अन्त मेन ठाउँमा त गएकै छैन भन न मेन ठाउँ त गएकै छैन अझ मेन ठाउँमा गएको छैन है जस्ट वे मात्रै हो कि है आई फिलिङ भेरी लकी अनि कसलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू टु मिस्टर छेत्री अहँ and Asis and my sister Kapila. इज आशिष Thank you everyone. डिड यु से आशिष Asis, मैना Asis Bell. You teach. Welcome Kiora. भनेको चाहिँ वेलकम रहेछ Milford town pure time. Pure time. And is that 10? Yes, and I know. यही बस्ने आशिषलाई झन् हाम्रो भन्दा स्पेसल ठाउँ हुनसक्छ प्राइड अफ Milford and there you go Kalpana Teusi that's our cruise आउँछ त्यहाँ ऊ हेर मान्छेहरू त्यस्तो दामी ठाउँमा बसेछ तैँले गर्दा अब पाउँदैन अब हेलो
Hi guys! We finished with our 30 hours cruise, right? 1 hour 45 minute cruise. What do you say? Right? Cruise go right? I don't know. Cruise started at 1.5 45 minutes. Cruise go journey. Bayo, I know. And then Go back to Queenstown. we're heading back to Queenstown now. अघि चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो फलमा चाहिँ we were literally के सब भिजेको थियो के we were wet हैन अहिले चाहिँ अलिअलि सुकिरहेछ हैन एकदमै रमाइलो भयो I can't get the words man I can't describe के यति बवाल भ्यू नि हैन यति बवाल भ्यू हैन Milford Milford sorry guys cruise चढेर आएको छ Milfordलाई त Milford भनेछ so Milford town it's amazing place to visit guys okay so we're gonna go to our coach now and we'll head to Queenstown see you guys there bye that's Kia खासै बसमा निद्रै लाग्दैन सिधै ननिदाइकन हिँड्ने मान्छेको गफको हेर है यहाँ प्रुफ चाहिँ यही हो Oh guys, it's 5 p.m. and then we have very beautiful Weather. sunny at the moment. And then जाडो बसेर अहिले त ज्याकेट पनि खोलिसक्यो तर मलाई चाहिँ स्टिल जाडो भइरहेछ पिसाब पनि फेर्यो अनि अब चाहिँ नानी रहेछ Nearly done for the day. 5 p.m. Hey.
को टाउन है यो चाहिँ हाम्रो गाडीमा चाहिँ यस्तो मोनिटरमा छ है nearly there nearly You can do it. It's not difficult. Hello. Come. nah We have cameras. okay nearly there guys हामी चाहिँ फर्किसक्यो अनि अझै पछाडि छ कति बज्न लाग्यो 8 बज्न लाग्यो एन्ड देन यो चाहिँ क्विन्स टाउनहरू हेर त बेलुका बेलुका चाहिँ यस्तो बत्तीहरू बालेर कस्तो राम्रो देख्ने है ओके त्यो घर होइन नि माया त्यो त रेस्टुरेन्ट हो एउटा त्यो डाँडा डाँडामा त्यस्तो घरहरू हुँदो रहेछ क्या डाँडा डाँडामा हेर त डाँडा डाँडामा कस्तो राम्रोसँगले अनि पार्किङ पनि यस्तै डाँडामा गर्ने के गाइजी यसरी अब हामी घर पुग्न चाहिँ अझै 5-10 मिनट लाग्छ देउसी चाहिँ त्यहाँ बसेछ मक्ख परेर है चाहिँ मक्ख परेर बसेछ सन्दीप पनि यहाँ मक्ख परेर बसेछ Good morning passengers, welcome on board to Pure Milford. I am very excited to welcome you all and we hope we'll have a good time together. And then one thing is we had really fun today. That was the most amazing view that I have ever seen. Like I would rate out of 10 out of 10. That was amazing. Okay then. It's not only the Milford sound. I would say Queenstown is already full of natural beauty, beautiful nature and cute little houses, which is very amazing. And then the people here are so gentle, polite, and they respect each other. And then I like the way they know each other, like the driver, they know the passenger because they've been driving, they've been using the same bus every time. And the driver are also very friendly, and they always greet you. And then people are so honest that they always tap on and tap off, which we rarely see back in Australia. Another thing is we had Asis Bena as our driver today, as a coach driver, and he did a really great job today. So we really had a great day. This was my day 2 vlog in New Zealand. Not only New Zealand, I would say Queenstown. Hope you guys enjoyed watching my video. I'll see you guys in my next video. Till then, stay tuned and wait for my next video. Keep liking, subscribing my channel, Lisa Shetri's channel. See you in my next video. Bye. Love you.